Hello everyone, welcome to Nature Hunt vlog with Happy Mom. Hi Andy, welcome to our mini garden. So let's start our venture with nature today. ఏముంది ఏం చేయాలి అనుకున్నామంటే మనం ఒక పేపర్ మీద కలర్స్ అన్ని రాసి ఉంచాము. ఆ పేపర్లో ఉన్న కలర్స్ మనం నేచర్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఫైండ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట, మ్యాచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు పెట్టు. దీని మీద ఏ కలర్లో ఉన్నది పేపర్ మీద పెట్టు. దట్స్ హౌ యు షుడ్ డు ఇట్. నైస్. పెట్టు. విచ్ కలర్? డార్క్ గ్రీన్. గుడ్. అది కింద పడింది కదా. ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్ కోసం చాలా వెతికాము, దొరకలేదు. సో మా వాడికి ఇది కనిపించింది. వాట్ కలర్? పెట్టు. దేని మీద పెడతావు? పక్కింటి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని ఒక ఫ్లవర్ కూడా కోసుకోవడం జరిగింది అనమాట. Show it to me. Found a brown color? Where is brown? ఆ కలర్స్ వెతకడం చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. వాడు ఎక్సైట్మెంట్ చూడండి. ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఫైండ్స్ ఎ న్యూ కలర్. హీ సో ఎక్సైటెడ్. వాట్ కలర్ ఇస్ దట్? పెట్టు. పర్పుల్ కోసం చాలా వెతికాము. ఫైనలీ చాలా బ్యూటీ ఫ్లవర్స్ కనిపించినాయి అనమాట. పర్పుల్ యూ ఫౌండ్. పింక్ మన ఇంట్లో ఉందా? ఓకే, నువ్వు ప్లాన్ చేసింది ఉంది కదా, నిజమే. కమ్ కమ్ లెట్స్ గో. నైస్. పింక్ ఏది? షారెస్ పింక్. Come on, put it on. మేము అన్నీ ఒక కొలాండర్లో కలెక్ట్ చేసి తెచ్చుకున్నాము. ఆ కలెక్ట్ చేసి తెచ్చుకొచ్చినవన్నీ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కలర్ మ్యాచ్ చేసి సాల్వ్ చేశాను అనమాట. సో ఐ సో ఎక్సైటెడ్ టు డూ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ వీ డిడ్ దిస్. సో అసలే ఈ కరోనా వల్ల పిల్లలు బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవడం అనేది చేయట్లేదు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న గేమ్స్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, నేచర్తో వాళ్ళ కనెక్షన్ కూడా మిస్ అవ్వదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఫైండ్ అ లాంగ్ లివ్ దిస్ టుడే. లాంగ్, పుట్ ఇట్ హియర్. పుట్ ఇట్ లాంగ్. Yes. Oh, nice. You found a short leaf? Put it here. Yes. Good. Long, short. Now find a big leaf. Yeah, good. That's a big leaf. Put it back. Good. That's a big leaf. Now find a small one. No, smaller than that. No. Inka chinnadi. Small one. Yeah, that. Good job, Srihan. Yes, pluck it properly. Good. Yes, that is a small leaf. Big, small, long, short. Good. So yeah, this is how my little one connected with the nature and చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాడు, చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు. I'm going to do this very often. Shapes, colors, opposites చాలా నేర్చుకున్నాడు. I'm so happy and hope you all also enjoyed the video. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to Happy Mom. See you in the next video. Bye. You can also follow me on Facebook and Instagram at ramyasraprasad.k.